Kuli Paniyaram. Huh? Kuli Paniyaram. Kuli Paniyaram. Kuli Paniyaram. Kuli Paniyaram. Okay, guys, this is Kuli Paniyaram. Kuli Paniyaram. I'm going to mix all the mixes together. So இது மாதிரி ஊற்றிக்கிட்டா நல்லா கொஞ்சம் இதாகட்டும் சூடாகட்டும். Tomato chutney is going to be good. This time I'm going to do wow, it looks so beautiful, guys. Yeah. I can never find nobody like you, my baby. Oh, hit him one time. Guys, Hi everyone, welcome back to another video. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குழி பணியாரம் பண்ண போகிறேன். குழி பணியாரம் பண்ணி ஒய்ஃப் வந்து அஸ்த போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் தடவை. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டூ குழி பணியாரம் டுடே. Kuli Paniyaram. குழி பணியாரம். Kuli Paniyaram. பணியாரம். Paniyaram. Kuli Paniyaram, it's a savory dumpling, I can say. The method of cooking, it's a little different, but I'm going to use the same dosa batter or idli batter. Okay. I know you tried idli dosa before. This is the first time I'm cooking for my wife. Kuli Paniyaram. I went to Indian grocery store. Yeah, I bought this one. It's called Appakara. நம்ம குழி பணியாரம் கடாயின்னு சொல்லுவோம்ல, அது வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து சரி ஒய்ஃபுக்கு வந்து இது மாதிரி பண்ணி கொடுத்ததே இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து இந்தியன் grocery ஸ்டோர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ ஐம் கோயிங் டு குக் இன் திஸ் கடாய். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட். It's called Kara. Kadai means I don't know. That's why it says kada. Okay. And it came with this one, but I don't need the cover. But anyway, guys, ஃபர்ஸ்ட் தடவை பண்ணுறேன். முன்னாடியே வந்து மாவுலாம் அரைச்சி வச்சிட்டேன். அந்த இதை வீடியோ வந்து இப்போ காட்டுறேன் பாருங்க. மாவு ஊற வச்சது, அப்புறம் அதை அரைச்சது. வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம். So you understand? So I'm just telling them I soaked the rice, I blended the rice with the lentil, and it fermented already. Yeah. It's ready to go. I'm going to make today Kara Paniyaram is a savory dumpling or paniyaram, savory paniyaram. If you guys like this video, I'm going to do the sweet paniyaram. I'm going to make like this in the same one, but it's going to be a sweet dumpling. It's the same like a mandazi. நம்ம இனிப்பு போண்டா மாதிரி இருக்கும். அவங்க ஊர்லயும் வந்து அதை மண்டாசி இல்லைன்னா வந்து பஃப் பஃப் அப்படின்னு நைஜீரியாவில் சொல்லுவாங்க. It's like a little donut. இட்ஸ் பெங்கே அப்படிம்பாங்க காங்கோவில். இல்லைன்னா வந்து மண்டாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கென்யால சொல்லுவாங்க. 2 கப் ரைஸு, 1 கப்பு உளுந்த பருப்பு, கொஞ்சோண்டு வெந்தயம். ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணுவோம். ரொம்ப வந்து ரைஸை உடைக்காம வாஷ் பண்ணுவோம். ரென்ஸ் மட்டும் பண்ணா போதும். மாவு நல்லா அரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. The batter is getting ready. The batter is done. Yeah, the batter is done. I just made like a little bit thicker. Like மாவு வந்து கெட்டியாக அரைச்சிருக்கேன். மாவு புளிச்சதுக்கு அப்புறம் உப்பு என்னென்ன ஆட் பண்ணுறதோ அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி பணியாரம் சுடுவோம். Stay tuned. Wow, so this is the batter. Wow. Yeah, this is the batter. So I'm gonna take only a little bit. I'm not taking too much. If my wife likes, I'm gonna make more. But I'm going to do only couple batch. I'm gonna use hand, guys. I'm gonna save this one for sweet paniyaram. Like I said, stay tuned for video. நல்லெண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேன். ஸோ நல்லெண்ணெய் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா வரும். ஸோ நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, அதுக்கப்புறம் கடலப்பருப்பு இருக்குது. ஸோ I just put some oil and it's called sesame oil. இதயம் brand. And I put a mustard seed, some white lentils, some split gram lentils, and I'm gonna put it here. It's gonna be careful. It smells already good because of the idayam nallanai sesame oil. So this is getting ready. So I want it to a little bit get brown, so I can add some onions, some ginger. Wow, it smells good, right? I love ginger. Yeah. I don't want to add green chili. It's gonna be good if you add green chili, a little bit onion.
I'm adding a little bit onion. Now I'm adding ginger and garlic. ஸோ இது மாதிரி ஒரு நல்ல பதத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். நல்லா இதாகிட்டு இருக்கு. கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டு right. So I think this is enough, guys. So I'm going to put this one by the time we're mixing here. I'm going to mix all the mixes together. So I'm adding a little bit salt. That's it, guys. It's ready. The batter is ready. Yeah, the batter is ready. Alright, guys. The kulipaniyaram, the mix ready. And the kulipaniyaram kallu anga ready ஆயிட்டு இருக்கு. She said let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me. She said let me know when you're ready for me. ஸோ இது மாதிரி ஊற்றிக்கிட்டேன். நல்லா கொஞ்சம் இதாகட்டும், சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் பாதியிலேயே கொஞ்சம் மாவாக இருக்கும் போதே வந்து ஃப்ளிப் பண்ணணுமா, அப்படிதான் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த பால் ஷேப்பில் வருமா. மாவெல்லாம் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து திருப்பி போட்டிங்கன்னா வந்து அந்த இதுமாரி வராதான். ஸோ KHORMA. This is a veggie KHORMA. This is all kind of veggie and chenna. நம்ம வந்து கொண்டக்கடலைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, black chenna is there and all the mixed vegetable. So this is KHORMA. So we're gonna eat kulipaniyaram with the KHORMA. It's gonna taste so good. Actually, you can eat with chutney, a coconut chutney or tomato chutney. It's gonna be good. But this time, I'm going to do with veggie KHORMA. Wow, it looks so beautiful, guys. Yeah, it already smells good. Finally, the what do you call it this again, honey? Kulipaniyaram. Kulipaniyaram. Yeah, good job, Kaya. Say it, Kulipaniyaram. A Paniyaram. 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 I did say good job. இந்த பாருங்க வெஜ்ஜி குருமா இருக்கு, லைட்டா வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த குழிப்பணியாரமும் வந்து ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்கோம். நல்லா பாத்துக்கங்க, எப்படி இருக்குன்னு பாத்துங்க. ஓ செம்மையா இருக்கு பாத்துங்க. This is a savory item, savory food. It's a snacks. You can eat like so you between eat the like a snacks? Between meals. Yeah, the people likes it. Smart, honey. This is the first time I'm cooking for my wife, and also I'm cooking by myself. Kyle is gonna taste. Prince and Chalia, they're doing homework. Kyle, are you ready to test this? Yeah. Okay, take your fork. Can I get your fork? Small fork. That's your part. No, this is my. Get This the is small small. one. Look, See? which one is big? Let me know how do you guys like it. Kyle is ready. Taste first without KHORMA, then with KHORMA. Yeah. KHORMA, okay. So the reason why I didn't put a spicy because Kyle can eat it too. Right. Let me know, baby. Oh, look at the shape, guys. It's really cool. Really good. Oh, look at the shape. The shape, you know, is a little bit It looks good. different. Let me know. Ready? Mm-hmm. I can never find nobody like you, my baby. Oh, hit him one time, yeah. She no play no game, you know. I can never find no hot. Oh my God. Really good. Especially நல்லெண்ணெய் கூட பண்ணும்போது அந்த நல்லா மொறு How do you மொறுன்னு like it, அருமையா Kyle? இருக்கும். Try it again. Here. It's like a little bit fufu, right? It's like a dumpling. Yeah, small dumpling. But small idli.
It's really good. I feel like I want to finish the whole plate right now. I can feel the idli. Mm-hmm. The idli The texture. the texture of idli in there. Mm-hmm. So, and also I mean all the stuff that you mixed it up in there makes it more delicious. So now I feel like I don't even want to eat idli anymore. I want to eat this better. Oh my god, this is time It's just consuming. Like I'm doing to Karma. Yeah, you want to do it? You want to do it too, Kaya? ஸோ நான் வெஜ்ஜி குருமா தான் பண்ணியிருக்கேன். வெஜ் கொண்டக்கடலைன்னு சொல்லுவோம்ல அது. அதுக்கப்புறம் வந்து சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன். பீன்ஸு, கேரட்ஸ், மஷ்ரூம்லாம் நிறைய போட்டு பண்ணியிருக்கேன். So delicious when you mix it with korma. It's really delicious. Wanna infuse it good? Nothing. It's like a small idli and it came out really good. Look at the shape. It's really Oh my nice. god. Wow guys. With the korma, the idli. So Oh my God. more delicious. Like I'm deep it inside right now, and all the soup goes around it. Kyle is trying to enjoy. Are you enjoying it? You have to eat. Oh my God, with the korma. I'm on my third one. Kyle is still on the first one. Yep, it's good. I don't know. That little thing that you put inside. It's like a little. It's like I don't know how you call it. Oh, the lentil? Yeah, it's so like you once like I tested and I just want to eat more and more. Kyle want to say something about the food. Okay, Kyle, go. Guys, I said the The kuli paniyaram. Kuli paniyaram. Kuli paniyaram is really good, and there's something in it. Something in it. Something in it. I don't like it. Oh man. So big. Kyle made me. Look, mommy's gonna eat it. You want me to eat it? Kyle, you make me sad, Kyle. He's laughing. He's laughing. It's Oh okay. my god. It's okay, guys. Anyway, so Kyle love idli because idli is plain. All the stuff that you mix inside, I can feel it. Like it tastes really great. I love it. How do you say this one? I taught you. Italy. Pretty close. It looks like Italy for sure. Kuli paniyaram, Kyle. Kuli paranyam. Kuli. Kuli paniyaram. Yeah. Kuli palaryam. Kyle, உங்க அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் தமிழ் கற்றுக் கொடு கயல். 10 வருஷமா நான் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன். உங்க அம்மா தமிழே பேச மாட்டேங்கிறாங்க கயல். என்னடா பாப்பா நீயும் தமிழ்ல சொல்ல மாட்டேங்கிற? சொல்லு, இதுதான் சொல்லு. நோ சொல்லு, வா லவுடா சொல்லு. Guys, I forgot what was this called? Jesus. குழி பணியாரம். Huh? குழி பணியாரம். Kuli paniyaram. Kuli palaryam. குழி பணியாரம். She Okay, has guys, this is Kuli paniyaram. குழி பணியாரம். Please like, subscribe to our channel, like this video, share this video to your friends and family. and Nanga leave what- your comment down below. Yeah, let me know how do you guys do it in your area. Yeah, so I'm trying my best. Stay tuned for next video, the sweet paniyaram. அதாவது நம்ம இனிப்பு பணியாரம் தான் பண்ண போறேன் next time. Stay tuned for that video. You guys excited for the இனிப்பு பணியாரம், the sweet paniyaram? Yeah, so she's gonna try the இனிப்பு பணியாரம் for sure. Are you ready, baby? Yes, I'm ready. I want All to right. test that sweet in there. So All right. yes, stay tuned for that, and we'll see you guys in the next video. Bye. Bye.